là ba cái phần này. Tuy nhiên là bạn đang nghĩ là cái việc là nó sẽ theo một cái khoảng thời gian, thì khi mà mọi người làm vào trong cái mảng này nhiều hơn, cũng như là tiếp xúc với mảng này nhiều hơn, thì mọi người sẽ có những cái hình dung rõ hơn về cái ngành này, và sẽ có cái cách để mà mình lan tỏa các thông tin cũng như là cái hướng dẫn cho các bên một cách hiệu quả hơn, để giúp cho hạn chế những cái khó khăn trong việc mà kết hợp cả NFT với lại companies nowadays. For example, my organization, we're using ChatGPT to pretty much do all kinds of public relationship, news release work. So not long ago, when the Hong Kong government issued the first FinTech Week, the policy statement on Hong Kong's new Web3 policy, the Hong Kong government also issued the NFT as a proof of attendance. And I know more and more universities, such as Stanford, Oxford, and also in Hong Kong, University of Science and Technology, they are doing combining digital identity, DID, with NFT, so that you're tracking the education progress, getting certification and diploma. Everything will be on blockchain, will be on NFT. So this will be a great help to prevent fraudulence of diplomas. So, and there's also, we're also looking at projects that are using decentralized education platform. So basically putting everything on the blockchain and on DID and NFT to help the education process. Như anh Tony, anh vừa chia sẻ với cái câu hỏi mà nãy giờ em và Vanessa thì có nói đến cái khó khăn và cái thử thách trong việc kết hợp giữa NFT, AI và Web 3. Vậy thì em hỏi anh Tony câu hỏi là trong thử thách khó khăn thì cơ hội nó nằm ở đâu? Với cái vị trí của ảnh là chairman của Hiệp hội Blockchain Hồng Kông, thì ảnh có chia sẻ là cái cơ hội rất là nhiều. Hiện tại tại Hồng Kông thì đối với trong cái hiệp hội của ảnh cũng rất là hỗ trợ cho các doanh nghiệp Web 3 làm về NFT. Ở trong các cái trường đại học như Stanford, họ cũng ứng dụng các cái digital identity, là những cái ứng dụng về xác định danh tính digital, để mà có thể cải thiện được những cái phần mà quản trị ở trong cái trường học cũng như các doanh nghiệp của họ. Ngoài ra thì anh cũng có nói là hiện tại anh đang tìm kiếm về các cái dự án nó liên quan đến digital education platform, là các cái ứng dụng về giáo dục kỹ thuật số và có kết hợp công nghệ. Mr. Carney share a little bit information about this. I will not let you to wait quite anymore. So let's come to the next question. How can I would like to ask you this because you're the head of investment, where you involved with the financial and numbers every day. So I believe that you might know quite a little about to monetize it. Please. Okay. So thank you for this. So what happens is that maybe I'll just give a story. We started cryptocurrency really early days. It just clocked in at 2016. The market cap was below $1 trillion, way below. But what accelerated, it all the way to bridge that gap to maybe 2 to 3 trillion, based on when after the pullback it's around 1.4 trillion. We're talking about how AI can help it to integrate media agencies or everyone. But what if a story like Justin Bieber? Early days, he was a YouTube sensation, and after singing so much, after so much media reviews, Usher's music agency came up. But fast forward today with the creation of NFTs, if he was good in YouTube and he was looking for fundraising to release his album, can he do it the NFT ways? Is it a new way of changing the dynamics of how do they want the NFT to play out? So it's a really user focused, giving users opinions into this. And this is a whole new level, a whole new ballgame of how you want to raise funds or develop yourself through NFT and ownership. Okay. Secondly, when we talk about NFT, it's this. I always like to share this story about Cristiano Ronaldo, whereby he is a top figure. I have his jersey, of course it's not signed, but even if you sign on, you want to sell it. So comparing a signed jersey to a NFT, which one is worth more? So this is a whole new level of innovation. The whole, I think this is something that Vanessa can share as well, is the whole engagement changes.
whereby the NFT draws you nearer to your celebrities, your singers, than just a poster or even an album itself. And thì trước kia thì anh có nói là về trong cái mảng web 3 thì năm 2019 là các cái dự án về GameFi nó rất là hot, là những cái dự án cung cấp những cái sản phẩm giải trí kết hợp với cái việc là tăng trưởng người dùng thông qua cái việc phát triển các cộng đồng trong web 3. Thì gần đây á, các cái bộ sưu tập NFT dành cho người nổi tiếng, ví dụ anh có vừa chia sẻ là Justin Bieber là một ca sĩ người Mỹ, hoặc là Cristiano Ronaldo là một cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha. Thì anh có chia sẻ là trước kia thì khi mà chưa có cái công nghệ NFT cũng như là web 3 chưa có phát triển mạnh mẽ và nhiều người chưa có biết tới, thì hầu hết nó sẽ đi theo những cái cách quảng bá và tiếp cận người dùng theo kiểu truyền thống web 2. Thì các anh chị nào mà làm trong mảng truyền thông hoặc là marketing để mà hỗ trợ, hoặc là YouTube để hỗ trợ các anh chị nghệ sĩ nổi tiếng thì chắc là có biết về các cái cách làm sao để mà thu hút được các fan hâm mộ mới của những cái nghệ sĩ này. Thì hiện tại NFT cung cấp cho các nghệ sĩ này một cái giải pháp để mà họ có thể phát hành những cái bộ sưu tập của họ và đến gần với công chúng nhiều hơn. I just share a little bit about that NFT actually can help the artist come closer to the community and user itself, and this is the way that they can go and come to each other in a very short time and more countries without borders. So let's come to the last question, and this question I would like to give it to Alex. So please, can you share to me if the interaction of Web3 and NFTs with existing industry, such as finance and real estate or HR, the industry that you are doing, change the way of these industry operate? Let's give a more specific example of how you experienced that in the past without Web3 and now when you experience that with Web3. I really want to hear that from you. Thank you. Well, I live in Vietnam for 8 years, and I have been in the role of advisor for local conglomerates and for startups. And if we're going to look into the whole Southeast Asia, Vietnam right now is #1 country for STEM education, science, technology and math. 55,000 students in technology Vietnam produces every year. That's more than any other country in Southeast Asia, more than Philippines, more than Indonesia. There is a huge potential for Vietnam to drive not just blockchain adoption in Southeast Asia, that's enough people to drive it across the world. I believe that if we want to change the way we work, we need to take quite huge risks. And if we have this ability, if we have the talent, we have to take those bold moves. And a lot of you work in legacy organizations, and then you end up in digital new environment. All of us have this responsibility for the future person, so he invested in his business through education. Now we have to do it. We have to hire those interns, freshers outside university, those hungry people, give them opportunity to innovate, give them opportunity to create. And then legacy companies, they will see the advantage that we have, they will have to follow, they will have no other option. Okay, thank you so much. So the only way for them to work hard is by themselves. Like also work from home, okay. But let's me to translate this part a little bit first, and then I will share the next part that I want to ask you later to our audience. Hồi nãy thì em có vừa hỏi anh, em xin phép dịch cái phần này trước, và cái câu trả lời của anh Alex rất là thú vị, cho nên em có hỏi thêm ảnh cái phần 2, nhưng mà để xin phép em dịch cái phần 1 trước, rồi phần 2 thì em sẽ hỏi thêm sau. Thì cái câu hỏi em có hỏi ảnh là làm sao mà kết hợp giữa Web 3 và NFT đối với những cái ngành công nghiệp hiện tại. Ý có nghĩa là làm sao để cho cái sự kết hợp này nó giúp cải thiện những cái ngành hiện tại, đặc biệt là trong cái ngành HR của ảnh. Thì ảnh có chia sẻ một cái nó cũng có thể là nhiều anh chị đã biết rồi. Thì cái việc mà phát triển của công nghệ đó, nó sẽ giúp cho hiện đại hóa hơn, cũng như là cải thiện những cái phần mà theo cái xu hướng của nhân loại phát triển. Thì cái việc mà phát triển của công nghệ nó sẽ giúp cho hiện đại hóa hơn, cũng như là cải thiện những cái phần mà theo cái xu hướng của nhân loại phát triển.
thì nó sẽ cải thiện những cái phần mà mọi người còn đang thiếu, hoặc là trong cái ngành đó còn đang thiếu. Anh có chia sẻ là theo một cái ví dụ là của một cái chuyên gia nãy phần đầu anh có chia sẻ tuyển dụng hoặc là những cái đơn vị về ứng viên, hoặc là các công ty họ cần tìm kiếm những cái bên đối tác về nhân sự như là các ứng viên, thì nó sẽ giúp cho cái việc tìm kiếm cũng như là xác định rõ các ứng viên một cách phù hợp hơn. Thì có phần 2 thì em có hỏi ảnh là cái đây là một cái câu hỏi thêm, em hỏi thêm là vì em thấy dạo này là giới trẻ là không có thích đi làm ở công ty, có như là các bạn không có muốn thức dậy lúc 6 giờ sáng, đánh răng rửa mặt ăn sáng 7 giờ lên văn phòng, hoặc là bây giờ trễ hơn chút là 8 giờ 8 rưỡi, mà các bạn thích ở nhà không ạ? Bây giờ đưa deadline, đưa phần công việc cho các bạn làm, rồi xong đến ngày là các bạn sẽ trả công việc về. Thì em hỏi anh Alex là vậy thì NFT và AI có liên quan như thế nào đối với cái xu hướng này? Thì bây giờ em sẽ chờ anh Alex trả lời câu hỏi này và em sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Okay, please share your opinion over that, like work from home change from the youngster and how the Web3 really can, change anything or influence anything into that to help, connect the right candidates to the right company, even though, they don't really work in the office. The biggest challenge that we have right now is that Gen Z, which are not here most likely, the way how they value things is different. For a lot of people, they connect blockchain and crypto, they think it's the same. And what we have to do right now is to disconnect the technology and all kinds of use cases. When we talk about finance, there are obviously a lot of scams, cash, digital currency. And what we have to think about is that how we will adopt the new technology, but also adopt the new way of thinking and rewarding those people. When we say that we are progressive, modern company, and we work 9 a.m. to 5, expect, and how we can create an environment for them so they can create enough